ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఈ లెసన్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఈ లెసన్లో మనం చదువుకునే టాపిక్స్ ఏంటి అంటే ఫారడేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, లెన్స్ లా, ఫారడేస్ లా, నెక్స్ట్ equation for the electromotive force, and next eddy currents, and next mutual inductance and AC generator. These are the important topics in this lesson. First, electromagnetic induction. Electromagnetic induction ఏంటి అంటే this is the phenomena that means which is used in various electric devices in nowadays. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ బై ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఇండక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ జనరేటింగ్. ఇక్కడ ఏది జనరేట్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ జనరేటింగ్. దేనివల్ల జనరేట్ అవుతుంది? బై వేరియింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మూవ్ చేస్తూ ఆర్ బై చేంజింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ electromagnetic induction, the phenomena which produces or generates electricity by varying the magnetic field is known as electromagnetic induction. Okay, and this can be invented by the scientist Faraday and Henry. ఈ ఇద్దరు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వల్ల ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫినామినాని కనిపెట్టారు. సో బేసిక్ ఏంటి అంటే ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్కి బేసిక్ వచ్చేసి ఆస్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఆస్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏంటి అంటే మనం మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం లెసన్లో మనకి ఫస్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఆస్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆస్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ షోస్ దాట్ ఇన్వెంటెడ్ దాట్ వెన్ అ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ఎ కాయిల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కెన్ బి జనరేటెడ్. ఇది ఆస్టెడ్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్. దీనికి కన్వర్సే ఫారడే చేశారు. కన్వర్స్ అంటే ఏంటి అంటే కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా అవ్వదా అని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, వేరియింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కెన్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. హీ ఇన్వెంటెడ్ దట్. ఓకే, అండ్ అతను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో ఫస్ట్ ఫారడేస్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫారడేస్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం తీసుకున్నారు అంటే హీ టుక్ వన్ కండక్టింగ్ కాయిల్. ఒక కండక్టింగ్ కాయిల్ తీసుకున్నారు అండ్ హీ కనెక్టెడ్ టు ఏ galvanometer. Galvanometer is a device which shows the deflection of the current in the circuit. That is the main use of the galvanometer. ఓకే, సో ఒక కాయిల్ తీసుకున్నారు, ఆ కాయిల్ని గాల్వనోమీటర్కి కనెక్ట్ చేశారు. ఆ కాయిల్లో ఎలాంటి కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ హీ టుక్ వన్ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, ఇప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్ని నార్మల్గా ఆ కాయిల్ దగ్గర ప్లేస్ చేశారు. వెన్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ held at stationary, there is no power in the coil. He observed that. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దట్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే బార్ మ్యాగ్నెట్ స్టేషనరీగా ఉందో, కదలకుండా ఉందో, అప్పుడు ఎలాంటి కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు. ద గాల్వనోమీటర్ షోస్ 0 డిఫ్లెక్షన్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ హీ మూవ్స్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ టువర్డ్స్ ద కండక్టింగ్ వైర్. ఓకే, ఎప్పుడైతే కండక్టింగ్ వైర్ని దగ్గరికి ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొచ్చారో ద గాల్వనోమీటర్ స్టార్టెడ్ టు షోస్ ద డిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో ఒక డైరెక్షన్లో, ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో గాల్వనోమీటర్ అనేది డిఫ్లెక్షన్స్, ఇట్ షోస్ ద డిఫ్లెక్షన్. దట్ మీన్స్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద కాయిల్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెట్ని కాయిల్ దగ్గరికి మూవ్ చేశారో when the current is produced in that coil. Okay, and next when it is moved away from the coil, bar magnet ni, when the bar magnet is moving away from the coil, again the galvanometer shows 0 deflection. That means there is no power in that. Okay, so
బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మూవ్ చేస్తున్నాము. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మూవ్ చేయడం వల్ల దగ్గరగా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దూరంగా తీసుకెళ్ళినప్పుడు కరెంట్ అనేది జీరో అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ హీ చేంజెస్ ద పోల్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేశారు, నార్త్ పోల్ తీసుకున్నారు. నార్త్ పోల్ని దగ్గరగా తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఒక డైరెక్షన్లో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఇప్పుడు సౌత్ పోల్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు దాని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో galvanometer shows the deflection. That means in which direction the north pole shows the deflection, for that opposite direction the south pole shows the deflections. ఓకే, నార్త్ పోల్లో ఎటైతే galvanometer డిఫ్లెక్షన్ ఉందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సౌత్ పోల్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు డైరెక్షన్లో చేంజెస్ వచ్చింది. బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ there is current is produced in the coil when the bar magnet is moving towards the coil and away from the coil. Okay, that means there should be relative motion between the current and magnetic field. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఫారడే అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే దేర్ షుడ్ బి అ రిలేటివ్ మోషన్. రిలేటివ్ మోషన్ మీన్స్ ద మూమెంట్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, varying magnetic field should be there between the current and magnetic field. Okay, next, this is the first experiment. Next experiment, the experiment number 2. In this experiment ఫారడే ఏం తీసుకున్నారు అంటే 2 coils తీసుకున్నారు. సో ఫస్ట్ కాయిల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు galvanometer సేమ్, అండ్ ద నెక్స్ట్ కాయిల్ హీ టుక్ దట్, ఆ నెక్స్ట్ కాయిల్ని ఏం చేశారు అంటే హీ కనెక్టెడ్ టు ఎ బ్యాటరీ, కనెక్టింగ్ టు ఏ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశారు అంటే సపోజ్ వేర్ ద కాయిల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు galvanometer, సపోజ్ మనం C1 అనుకున్నాము, అండ్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద కాయిల్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు బ్యాటరీ అది C2 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే C2 కనెక్టింగ్ టు ఎ బ్యాటరీ, ద కాయిల్ C2 ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ఎ బ్యాటరీ. సో ఎప్పుడైతే దీనికి కనెక్ట్ చేశారో అంటే ఈ కాయిల్లో కరెంట్ అనేది జనరేట్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్, ద కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద కాయిల్ C2. ఓకే, బట్ ద C1 ఈస్, there is no power in the coil C1. Okay, and when it is placed, when the coil C2 is placed near to the moving towards the coil C1, the galvanometer shows the deflections. That means ఇక్కడ కరెంట్ అనేది కూడా again it is inducing the current in the coil C1. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, నార్మల్గా కరెంట్ క్యారీ చేసే అనదర్ కాయిల్ కూడా కాయిల్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద కాయిల్ C1, అగైన్ ద galvanometer shows deflections. Okay, so when the coil is moving towards and away from the coil, the galvanometer shows deflections. Galvanometer showing deflections means there is a power generating due to the coil C2 in the coil C1. coil C1 లో coil C2 వల్ల కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. And here also the observed thing is there is a relative motion between the two coils. అంటే ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది మూవ్ అవ్వడం వల్ల there is a relative motion. Relative motion means moving. Okay, here the electric field is also moving. So when the electric field is moving, the current is generated in the another coil. Okay, with these two experiments Faraday concluded that there should be a relative motion between the two fields.
ఓకే. అండ్ ద థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ 3లో ఏం చేశారు అంటే ఈ రెండిట్లో ఏమని కంక్లూడ్ చేశారు అంటే రిలేటివ్ మోషన్ ఉండాలి అని కంక్లూడ్ చేశారు. ఎక్స్పెరిమెంట్ 3లో ఏం చెప్పారు అంటే దేర్ షుడ్ నాట్ బి అ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద కాయిల్స్. అది ఎలా ప్రూవ్ చేశారు అంటే ఈ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల. ఈ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం తీసుకున్నారు అంటే హియర్ హి టుక్ సేమ్ వన్ కాయిల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు galvanometer and another coil is connected to battery and plug key. He connected to a plug key. K. Okay, so ఈ Kకి కనెక్ట్ చేయడం వల్ల, so K is nothing but when it is pressed the circuit is closed and current is passing through the coil. When it is released there is a disconnection between the coils, so the current is not passing through the coil. సో ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ తీసుకున్నారు. ఒక సర్క్యూట్లో just it is connecting to a galvanometer and another circuit is taken, that is which is connected to a battery and a tap key. Okay, and when it is placed near to the coil C1 which the K is pressed. ఓకే, సో కేని క్లోజ్ చేయడం వల్ల, కేని క్లోజ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, హియర్ ద సర్క్యూట్ కెన్ పాసెస్ కరెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ద కీ ఈజ్ ప్రెస్డ్ దేర్ ఈజ్ అ డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద galvanometer. ఓకే, సో అతను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే కేని ప్రెస్ చేయగానే galvanometerలో డిఫ్లెక్షన్స్ వచ్చాయి. galvanometerలో డిఫ్లెక్షన్స్ వచ్చినాయి అంటే ఏంటి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, ద కరెంట్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద కాయిల్ C1. వెన్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ద galvanometer shows that another deflection. That means there is a inducing current in the coil C1. He observed that. That means ఇక్కడ మనం ఏమీ మూవ్ చేయట్లేదు, వేరీ చేయట్లేదు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఏమీ మూవ్ చేయట్లేదు. And we are not moving the coil C1 which is moving away from the another coil and towards the coil, but just we are changing that the key is once it is closed and when it is once it is open. When it is closed it shows the deflection and when it is open it shows the zero deflections. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి మోషన్లో రిలేటివ్ మోషన్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అని ఈ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా హీ ప్రూవ్డ్ దట్. Okay, and he observed that one more thing is when the key is constantly pressed, he observed that there is a zero deflection. అంటే galvanometerలో జీరో డిఫ్లెక్షన్ చూపించింది. ఓకే, దెర్ ఈస్ ఏ జీరో అంటే కంటిన్యూస్గా కీ ప్రెస్ చేసి ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ open and close it shows the deflections. Okay, but there is no relative motion between these two coils. First two experiments ఏం చేశాయి అంటే he proved that there should be a relative motion between the fields. But ఈ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి there should not be అంటే ఆ రూల్ ఏం లేదు, రిలేటివ్ మోషన్లో ఉండాల్సిన రూల్ ఏం లేదు అని ఈ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ప్రూవ్ చేశారు. ఓకే, అండ్ ఈ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి అతను ఇన్వెంట్ చేసింది ఏంటి అంటే దాట్ ఈజ్ ఫారడేస్ లా. Faraday's law states that here before going to explain this Faraday's law we have to know that magnetic flux. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ విచ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ లెసన్ ఏదైతే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్లో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ గురించి వస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విచ్ ఈజ్ passing through the perpendicular to the surface area, that is known as electric flux. Same as similar that magnetic flux kuda ante, the number of magnetic field lines which is passing through perpendicular to the surface area, that is known as magnetic flux. Okay, and here this magnetic flux can be represented by
pi b. Pi b is equals to b dot a. B dot a, where b is the magnetic field and a is the surface area, and here we are taking dot product. Dot product is nothing but which comes in the cos theta, that is ba cos theta. Pi b is the magnetic flux. Magnetic flux is b dot a, where is the dot product presenting that cosine angle, that is ba cos theta, and theta is the angle between the surface area and the magnetic field lines. Suppose this is the area and these are the magnetic field lines. Here the magnetic flux can be, that is b dot da. This is b magnetic field lines, and a is nothing but which is perpendicular to the surface area. Perpendicular means, already I said that. Here suppose if it is the surface area, perpendicular means which is in this direction. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఒక సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్, దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. అండ్ ఏరియా వెక్టర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం పర్పెండిక్యులర్గా తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా వెక్టర్. ఓకే, సో బి డాట్ ఏ మీన్స్ యాంగిల్ కాస్ టీటా అంటే ఏంటి, ఒకవేళ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఈ డైరెక్షన్, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద area vector and magnetic field lines is, that is angle between that. Okay, so magnetic field lines ante enti, here the number of field lines which is passing through the perpendicular to the surface area, that is known as magnetic flux. Okay, and now coming to that Faraday's law lo em chepparu ante, here with the 3 experiments, మనం 3 experiments చూసాం. ఆ 3 experiments-లో ఒక కాయిల్ దగ్గరికి మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొస్తున్నారు. సో మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఎక్కువైపోతుంది, దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ అ కరెంట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్. సో వెన్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ దట్ coil, when the magnet is moving towards the coil means the number of field lines entering in the coil is increasing. Is it right? So when it is moving away అంటే ఏంటి, అది దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంటర్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఓకే, సో ద ఫ్లక్స్ is increasing. When the magnetic flux is increasing, there is increase in the EMF. Okay, that is known as Faraday's law. So the Faraday's law states that the time rate of magnetic flux produces the or gives the electromagnetic induction. The magnitude of electromagnetic induction is defined as the time rate of magnetic flux. Okay, so here E is equals to, according to the mathematical formula for the Faraday's law is E is equals to minus d pi b by dt. Minus d pi b by dt. E is equals to, E అనేది ఏంటి అంటే induced EMF. The induced EMF is the time rate of magnetic flux. Okay, and here this minus indicates the direction of the current which is produced in the circuit. Okay, and this minus sign indicates, and e minus sign at the direction. Okay, here we are saying that minus sign indicates the direction of the induced current, and that direction of the induced current
is explained by the Lenz law. Lenz law is also very important ma. సో ఈ లెన్స్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే ద polarity is nothing but the direction of the induced EMF is opposite to the magnetic flux which produces it. That is known as Lenz law. ఓకే, సో లెన్స్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే దేనివల్ల ఇక్కడ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వల్ల కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దేనివల్ల అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్కి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లెన్స్ లా. లెన్స్ లా స్టేట్స్ దట్ ద polarity or the direction of the induced EMF such that is opposite to the magnetic flux which produces it. This is known as Lenz law. So ఈ లెన్స్ లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ద డైరెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద కాయిల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద కాయిల్ and this is the bar magnet, north pole and south pole. So here the magnetic field lines are entering into this coil. So ila this is the magnetic flux. Okay, so when it is entering ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అపోజిట్ డైరెక్షన్లో అంటే ఏంటి, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి నార్త్ పోల్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ నార్త్ పోల్ని అపోజ్ చేసేలాగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో నార్త్ పోల్ని అపోజ్ చేసేది ఏంటి, నార్త్ పోల్ని ఏది అపోజ్ చేస్తుంది, నార్త్ పోల్ని ఏది అపోజ్ చేస్తుంది అంటే నార్త్ పోలే అపోజ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ లైక్ పోల్స్ ఆర్ రిపల్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, అన్లైక్ పోల్స్ ఆర్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో అదే రూల్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తున్నాము. సో వెన్ ద కరెంట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద అపోజింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ విచ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దట్. సో ఇక్కడ నార్త్ పోల్ని అపోజ్ చేసేది ఏంటి, నార్త్ పోలే. సో నార్త్ పోల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. సో హియర్ ద నార్త్ పోల్, దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ పోల్. సో నార్త్ పోల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ కరెంట్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉండాలి. నార్త్ పోల్ ఉండాలి అంటే కరెంట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో ఇలా అన్నమాట. ఓకే, సో ఎన్ ఇలా ఉంటుంది కదా, ఎన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, నార్త్ పోల్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే వెన్ ద కరెంట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ దెన్ ద నార్త్ పోల్ కెన్ బి ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకే, లైక్ ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ లాగా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఎంటర్ అవుతున్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు సో లైక్ దిస్ దే ఆర్ ఎంటరింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద coil. So when this is the coil and the field lines are entering in this. Okay, so the field lines are entering means here the సో ఇదన్నమాట. ఇలా ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేవి ఇలా ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఇలా ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు అంటే లైక్ దిస్. సో వెన్ ద magnetic flux is entering, so it is in this direction. That means the electricity should be in this direction. Okay, so in the direction of this your fingers, Fleming's right hand rule prakaram ila untundi. So it is in anti-clockwise direction which opposes ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేసేలాగా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నార్త్ పోల్ జనరేట్ అవ్వాలి. నార్త్ పోల్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది, వెన్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు నార్త్ పోల్ జనరేట్ అవుతుంది.
ఓకే. అండ్ ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ ఇప్పుడు మనం సపోజ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద, సో when the magnet is moving away from the coil, అవే ఫ్రమ్ ద కాయిల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అపోజిట్ డైరెక్షన్లో అంటే ఏంటి, సో దిస్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఎలా ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, అట్రాక్టింగ్, దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే, ద కరెంట్ ప్రొడ్యూసింగ్ షుడ్ బి ఈజ్ మూవింగ్ అట్ అపోజ్ అంటే ఇది దూరంగా వెళ్తుంది కాబట్టి దగ్గరగా తెచ్చుకునేలాగా పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో దగ్గరగా తెచ్చుకునే పోల్ ఏంటి, ఇక్కడ దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ఏ పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలి, సౌత్ పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో సౌత్ పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ద డైరెక్షన్ ఎలా ఉండాలి, ఇండ్యూస్ అయ్యే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉండాలి, హియర్ సౌత్ పోల్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, దట్ మీన్స్ clockwise direction. సౌత్ పోల్ క్రియేట్ అయింది అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, అర్థమైందా? హియర్ వెన్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద coil, the Lenz law explains that the direction of the current which is opposing to the magnetic flux which is producing in it. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉంది, ఈ నార్త్ పోల్ని అపోజ్ చేసేది ఏంటి, నార్త్ పోలే క్రియేట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ నార్త్ పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే సో ఎన్ ఇలా ఉంది అంటే సో డ్యూ టు దట్ ఎన్ డైరెక్షన్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. సో కరెంట్ అనేది ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దాట్ కరెంట్ షుడ్ బి ఇన్ యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద కాయిల్. సో వెన్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద కాయిల్ అంటే ఏంటి, దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. దూరంగా వెళ్ళిపోయేదాన్ని అపోజ్ చేయడం అంటే ఏంటి, దగ్గరగా తీసుకొచ్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉంది, దగ్గరగా తీసుకురావడానికి ఏ పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలి, సౌత్ పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సౌత్ పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సౌత్ పోల్, దట్ మీన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్, సౌత్ పోల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది అంటే వెన్ ద కరెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ అ clockwise direction. Okay, so this is the representation or the explanation of the Lenz law. Lenz law అనేది డైరెక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. వెన్ నార్త్ పోల్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద కాయిల్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. వెన్ ద north pole is moving away from the coil, the direction is in clockwise direction. That means the south pole is existing in the coil. Okay, this is about the Faraday law and Lenz law.